Ja, da bin ich auch schon wieder, würde ich sagen, weiter geht's mit Part 8 und somit auch dem achten Kapitel zu Die Suche nach der verborgenen Erinnerung in der NASA Code Recollection. Wie wir gesehen haben im letzten Part, sind wir jetzt bei Ray angekommen, beziehungsweise wir haben den Prototypen vom NASA wiederbekommen, beziehungsweise wir haben ihn wieder gesehen. Ich würde sagen, wir starten direkt das Kapitel. Ich hatte noch gesehen, Rosaria ist auch mit dabei und ja, schön, dass du reinschaust auf jeden Fall. Schön, dass du da bist. Ich muss sagen, das letzte Kapitel war schon sehr, sehr interessant, auch das Labor und so. Hier haben wir jetzt die Wahrheit der Erinnerung, das achte Kapitel. Wie gesagt, ich bin mega gespannt. Es kann sein, dass das hier das letzte wird. Wir werden es sehen. Okay, da kommen auch die beiden. Huh? That can't be right. Is the elevator malfunctioning? It's not a malfunction. What is it? Richard, I have to tell you something known only to directors. JC Valley has a secret lab. So that's where this elevator is now. Wait, is that where Ashley is? Okay, das ist also ein geheimes Labor übrigens, wo wir im letzten Part am Ende angekommen sind, beziehungsweise wo Ashley jetzt ist. So. Ich bin mega gespannt, wie gesagt, wie es weitergeht. Let's go. Kommen die denn da so überhaupt hin? Und der Ryan ist auch sehr mysteriös, wie wir gesehen haben. Is this the lab? Yes. Ja, und Ashley, genau, Ashley. sitzt jetzt da dort. Level Up von Rosaria. The pendant. Ja, das ist ja der NASA-Prototyp. Im ersten Teil gab es ja das in NASA, das ist ja der Prototyp hier. Das in NASA ist aktiv. The control room's over there. Das, dieser Prototyp sieht aber ein bisschen anders aus als im There's no ersten one here. Teil. Then who's operating it? There's the pendant. Da ist der Anhänger. Ach stimmt, den Ashley um den Hals getragen hatte, ne? It contains liquid memory. Liquid memory that belonged to Sayoko. The very data Judd deleted from her mind 13 years ago. It's what? Sayoko quit after Ashley was born. Judd demanded she return and continue her research. But she refused, so he stole her memories. And you waited until now to tell me? Synchronisierung mit Gehirnwellen der Testperson. Synchronisierung mit Gehirnwellen der Testperson erfolgreich sogar, okay. Externe Erinnerungsepisoden werden geladen. Externe Erinnerungsepisoden erfolgreich geladen, okay. Werden implantiert. Und wurden erfolgreich sogar implantiert, okay. Who's operating the another? Ist das nicht der Ray? Ist der Ray ein Geist? Kann das sein? Wer steuert das in NASA? I don't know, but Sayoko's memory data has been loaded into it. We need to shut it down. Nur wie abschalten? Also Ashley sitzt jetzt da auf dem Stuhl, beziehungsweise auf dem NASA. Und bin da mal gespannt. It's no use. It's not responding. Na, hier ist der Ryan zu sehen. Die anderen beiden sehen ihn gar nicht. Das heißt, I'm dieser gonna go check on Ryan, Ashley. ist er ein Geist oder wie soll ich das gerade verstehen? Ich kümmere mich um Ashley. Weil die sehen ihn ja gar nicht. Richard, the another is being used to overwrite memories. Sayoko's memory data is going to fully overwrite Ashley's.
Hm. It's writing to her? Yes. Is such a thing even possible? Transferring Sayoko's memory data into Ashley's mind? Perfect memory transcription requires compatible DNA. As Sayoko's daughter, it's theoretically possible. Okay, das ist anscheinend möglich, okay. Auf jeden Fall krass. What happens to the memories of the person being written to? What will happen to my daughter's memories? It's most likely they'll be lost. Ashley! Okay, das wäre hart. Wenn die Erinnerungen von This is Ashley going komplett smoothly. weg wären. We'll see each other soon, Sayoko. Hm. Where am I? Hm. This place is so weird. Glaub mal, wir sind jetzt What's in ihrem this floating Verstand. around? Was ist das für ein schwebendes Zeug? Da ist übrigens auch die zu sehen, die Erinnerung aus dem ersten Teil. Mit dem Geist, die. Okay. Er kann mich jetzt sogar bewegen. Sehr cool. Rennen kann ich im Moment nicht, aber hier ist Sayoko, ihre Mutter. Huh? Die ganze Erinnerung ist sehr, sehr cool. Anscheinend außenrum. Hm. Mom? You've grown so much, Ashley. Is it really you? Bist du es wirklich? It is, isn't it? Du bist es, oder? Na, eigentlich ja ihre Erinnerung, ne? Mom! I can't believe it. Ich kann es nicht glauben. Hm. I'll try the force quit command. Do it. No good. It's not responding. Externe Erinnerungsepisoden werden implantiert. Wurden erfolgreich implantiert. Ashley. Protect our daughter, Sayoko. Where are we? Inside your memories. Huh? My memories are flowing into yours. Ashley, you're in grave danger. Ryan's trying to overwrite your memories with mine. He's trying to revive me in your body. What? But I have no intention of letting that happen. I won't allow it. Mom, if he overwrites my memories with yours, what happens to me? The mind cannot cope with multiple sets of memories. Your brain will prioritize the new memories. Mine. The older information, your memories, will be deleted. Aber wäre schon krass eigentlich, ne? Das heißt, Ashley wäre dann auf jeden Fall komplett weg und normalerweise dann Sayoko in Ashleys Körper. Schon krass, was das in NASA alles möglich macht. I'll lose my memories? Yes. And if that happens, you'll no longer be you. I'm scared, Mom. It's all right.
I'll help keep you safe. There's one more feature to the RAS. I designed it in secret. It can restore memories that have been overwritten. What do I need to do? Hold out your hand. Okay, das RRS hat auch eine geheime Funktion, okay. Ashley, Okay, Ashley. Lösche meine Erinnerungen, die sich mit deinen vermischen. Die Frage ist wie. Ich kann mit dem linken Stick die Erinnerung auswählen. Also links ist halt die Erinnerung aus dem ersten Teil. Rechts wäre, glaube ich, keine Ahnung. Dann würde ich sagen, klicke ich hier. Also auf diese Erinnerung. Ah ne, löschen. Ich soll ja löschen, ne? Moment, diese Erinnerung ja nicht löschen dann. Das heißt, das rechte löschen. Ich würde sagen, machen wir, oder? Müsste richtig, sie sagte, ihre Erinnerungen löschen und dann die von Ashley müssen dann da bleiben. it's gone. Und es ist weg. Yes, just like that. Keep doing this, and your own memories will be safe. Okay. Ashley, Ich weiß, dass du das kannst, Ashley. okay. Jetzt lösche alle meine Erinnerungen. Gut, also alle ihre Erinnerungen. Das ist ja, Frage ist natürlich, welche sind von ihr. Die hier unten sind von Ashley, hier ist auch von Ashley. Das ist auch von Ashley hier oben. Das wäre, glaube ich, von Sayoko, von der Mutter. Hier ist sie anscheinend schwanger, das heißt, die müsste man wegmachen. Das einmal löschen und bestätigen, ne? Dies ist eine Erinnerung von mir. Da war ich mit ihr schwanger. Okay. Die anderen bis jetzt alle von Ashley. Oben sehe ich gerade, das müsste auch von ihrer Mutter sein. Da ist Ashley ja noch ein Baby, ne? So halten. Okay, Yes. bestätigen. Das ist eine Erinnerung von mir. Das ist der Tag, an dem du geboren wurdest. Ja, also eigentlich nur die Erinnerung von ihrer Mutter hier löschen und somit Almost there. ja, Ashley retten. Noch ein bisschen, Ashley. Nur noch ein bisschen mehr. Das hier ist die Frage, schauen wir mal, was müsste, keine Ahnung. Eventuell auch eine Erinnerung von ihrer Mutter sein. Oh, Das ist deine Erinnerung? Oha, dann lieber zurück. Nein! Ach. Okay, konnte ich doch abbrechen. Ich konnte auch B drücken, okay. Frage ist, die hier weiß ich auch nicht, bin ich auch nicht sicher bei der Erinnerung. Die anderen sind von Ashley. Gut, schauen wir mal hier. Das könnte von Sayoko sein. yes. Ja, das ist meine Erinnerung an meine Arbeit bei JC Valley. Okay, somit einmal löschen. Okay. Ashley, Ashley, nur noch eine Sache. okay. Lösche meine letzte verbliebene Erinnerung. Mom, Also die hier anscheinend, okay. Okay, somit 5 Erinnerungen von Sayoko von ihrer Mutter gelöscht. you're safe now, Ashley. You'll keep your memories. Thank you, Mom. You saved me. I'm so relieved. Trotzdem What was traurig that? mit den Erinnerungen von ihrer Mutter. Was war das? A fragment of my memory. Ashley, go. Your father is waiting for you. I don't want to lose you again. No tears now. Remember this. A person will experience 2 deaths. The first is when their soul leaves their body.
And the second is when the memories of that person fade from everyone's hearts. As long as you keep me in your heart, I'll be with you forever. Ashley. Protect our daughter, Richard. Hm. Okay, wir haben es geschafft. Okay. Sayoko, Hm. I've missed you. Ich habe dich vermisst. Sayoko? No. Ashley. Ah, somit ist My sein mom is Plan nicht gone. aufgegangen. Meine Mutter ist weg. Sayoko's gone? Hm. She used the RAS to protect me. The what? It can control the another. My mom made it for me. It can erase memories. And you use this device on Sayoko's? Du hast dieses Gerät an Sayokos benutzt? Yes. I erased the memories you were trying to write onto me. If Sayoko made that and left it for you, then... I spoke to her in my memories. She said you were trying to revive her in my body, and that she wouldn't let you. She wouldn't let me. Sie würde es nicht zulassen. I understand, Sayoko. I see now that I was wrong. Ich verstehe, Sayoko. Ich sehe nun ein, dass das ein Fehler war. I just wanted to see you. More than anything. Ich wollte dich nur sehen, mehr als alles andere. So my efforts were all for nothing. Meine Mühe war also umsonst. Ryan, please, tell me. What would make you do that? Hm. You'd never understand. What? This is the end. Sooner or later, you'll forget me. Huh? Hm. Okay, das ist irgendwie weg, okay. Ryan? Hm. Ashley! Na, zumindest haben wir Ashley gerettet. Dad! Are you alright? Mom saved me. She had me use the RAS. Ja, Mama hat mich gerettet. Sie hat mich das RAS benutzen lassen. She told me to erase her memories. Sie wollte, dass ich ihre Erinnerungen lösche. Huh. Why would she do that? Where's Ryan? He's the one who brought me here. He used the another. Ryan? Er muss ja irgendwie ein Geist gewesen sein. Sehr mysteriös, He immer was noch. just here. Where'd he go? It's all right, Ashley. We're the only ones here. Really?
We didn't see anyone else. Hm. Just you. But he was here. We were just talking. Where'd he go? Dad, who is Ryan? Really? Well, Ashley, Richard. There's something I want to show you. Let's go to my office. Na, bin ja mal gespannt, was er uns zeigen möchte. Also Ryan scheint wirklich irgendwie ein Geist gewesen zu sein. Die konnten ihn auch nicht sehen. Okay. Immer alles sehr, sehr mysteriös. Okay, somit zurück im Zimmer 204 in seinem Look at this Labor. photo. Okay. Looks pretty old. that's Judd on the right, but who's that boy? That's Judd's son, Ryan. Ach, das ist der Sohn. Okay, Ryan war der Sohn von dem. Ryan? He looks just like the guy I met. Then does this mean that the man Ashley met is Judd's son, all grown up? It must. Hm. How else would he have known about the secret lab? And the prototype another. No, it's impossible. The Ryan in this photograph died 15 years ago. Okay, er ist eigentlich vor 15 Jahren gestorben. No way. Ryan was Judd's only son. His mother died when he was young. They were out on a walk. There was a reckless driver. She saved his life. Hm. Ryan withdrew into himself after witnessing his mother's death. He stopped expressing himself, and then he stopped speaking entirely. Oh. So, 15 years ago, Judd made a decision. He would do anything to get his son back. The Another was still just a prototype at the time, but he wanted to use it on Ryan to erase memories of his mother and her death. Judd experimented on his own son? Yes, Okay, auf jeden Fall krass. the experiment was conducted in total secrecy. Only Sayoko and I were there to witness it. JC Valley 1992. This experiment is dangerous. I know, but Judd is obsessed. The memory of that tragedy took you from me. But I know I can use the Another somehow. I will bring you back. Ryan! Judd's son, Ryan, was the first test subject of the prototype Another, and it killed him. Okay. But his memories were not lost. That was the first practical use of liquid memory storage. His memories had been backed up before deletion. Ryan was gone. And all Judd had left of him was his memory data, stored in liquid form. I had no idea about any of this. The experiment was strictly confidential by Judd's orders. And with Judd and Sayoko gone, I was the only one who knew what happened. I always thought I would take these secrets to my grave.
But you two deserve to know. I needed to tell you Judd's secret and Sayoko's truth. Somit Judds Geheimnis und Sayokos Wahrheit haben wir jetzt hier. Machen wir erstmal das Geheimnis, also Judds Geheimnis. What did you mean by Judd's secret? 5 years ago, Judd died in the lab. Okay. Afterward, I was organizing his research papers. Most of them were retained by JC Valley. But there's one file I decided to keep private. It's here on this computer. Okay, 2002 Bericht. Experiment zur simultanen Massenbearbeitung von Erinnerungen. Die folgende Aufzeichnung behandelt ein Experiment, bei dem das Sicherheitssystem von JC Valley installierte NASA verwendet wurde, welches über die Entfernung eingesetzt werden kann. Ziel des Experiments war es, mittels der Überwachungskameras das Kurzzeitgedächtnis einer großen Zahl an Testpersonen zu bearbeiten. Das Experiment zeigte... He built a remote-controlled another? Judd conducted an experiment that crossed a terrible line. In order to protect JC Valley and to continue his research, he came up with a way to shift the blame of the lake pollution, which was caused by an overflow of liquid memory. Okay. He blamed it on Crusoe Resort. Er beschuldigte Crusoe Resort. Oh, okay. He manipulated residents' memories, planted thoughts in their heads. Planted thoughts. That must have been what Charlotte was talking about. She said something strange happened 5 years ago. Everyone started blaming Crusoe Resort overnight. The another was used to cover it up? Dad, is it okay to use it like this? No way, right? I'm sorry. It was my foolish decision to cover this up. I wanted to protect JC Valley's and Judd's reputations. Rex, do you think that Judd's experimental system is related to Ashley meeting Ryan? Okay. Sehr interessant alles, oder? Somit als nächstes Sayokos Wahrheit. Judd approached Sayoko at JC Valley 13 years ago. She wanted to go back to her family, but he told her it would be a waste of her brilliance. He told her to come back to work. Otherwise, she knew too much. But Sayoko refused. She had made up her mind. Judd offered a condition for her leaving, which Sayoko accepted. To erase her memories of the Another project? Yes, I'm sure Sayoko realized how angry Judd was. She knew that if she refused, she wouldn't be able to keep her family safe. I had no idea. We used the prototype Another to erase Sayoko's memories. Okay. And Nice. Judd ordered me to serve as the operator. It was I who extracted and erased Sayoko's memories. She was in a daze once it was all over. She was crying. She looked at me and said, "I've lost something important."
I remember Mom crying. She was sad because she lost her memories of her research? No. She lost more than memories of her research. She lost memories of you. Oh no. When I saw her tears, I made a decision then and there. I took Sayoko's liquid memory backup and stored it in that pendant. She was waiting in the clock tower when I gave it to her. She cherished the memories in that pendant more than anything in her life. Memories of you. Hm. Who could be calling? Wer könnte das sein? Okay, aus dem Sicherheitsbüro. Direkt Anruf sogar. Ja, schauen wir natürlich direkt. Alles mega interessant, würde ich sagen. Ashley, you're safe. I'm fine. What a relief. Are you with the director and Dr. Robbins? Ian, Gina, what happened? We've secured Sophia and have control of the security system. Gina helped get it up and running. We can contact the outside now. We're going to call the police. Wait, Ian. There's something I want you to look into first. Warte noch, Ian. Überprüf bitte erst etwas für mich. Okay, und Are the was? security cameras working? Funktionieren die Sicherheitskameras? No, they've been down for a while now. Mhm. I was getting nervous, not being able to find you guys. I'm looking into the outage, but haven't been able to figure out what's causing it. Can you access security camera footage? Yeah, why? Ashley, do you remember where you saw Ryan? Okay. Yeah, Ich denke mal, er möchte wissen wegen Ryan, ob der auf der Kamera ist, I oder? first saw him at the campsite, then at his cottage. Then he found me at the Crusoe Resort offices. Did you get that, Ian? Check the footage from where Ashley just mentioned. I want to see all the footage of her. Copy that. Bin aber auch mal gespannt. Dad, what are you trying to figure out here? Well, you'll know soon enough. Found it, Dr. Robbins. I'll send the footage through. Okay, mal schauen. Also He's wie not man there. sieht, er ist nicht da. Also tatsächlich scheint er ein Geist gewesen zu sein, oder wie? Also er ist auf jeden Fall why, nicht zu Dad? sehen, okay? What's going on? You remember speaking with Ryan, yet he's not in the footage. Which Hm. means This Ryan is some sort of construct, built by the Another. Okay, dass dieser Ryan ein Konstrukt ist, das es in NASA erzeugt hat? And Judd's remote-controlled Another was temporarily overwriting her memories. Do you concur? I do. A construct? So Ryan was a false memory Ryan war also eine falsche Erinnerung, okay? that the Another implanted in me? That's right. I can't believe it. He seemed so real. So, Rex, Ryan's physical form is undoubtedly a construct. But a construct with an established personality. What's more, it intentionally sought out Ashley.
The personality is that of Ryan, who died 15 years ago. Which means... I mean, this may sound absurd, but it seems as if Ryan's memory data has continued to live all this time. Mom was alive. That's how I was able to talk to her. Mom was alive all along, inside memories converted to data. Dr. Robbins. What is it, Gina? Was gibt's, Gina? One of the security cameras just came back online. Which camera? Welche? The one watching the island and the lake. Show us the feed. Got it. Hier auf der Insel im See, okay. A grave? Whose grave is that? It's Ryan's. He was buried there 15 years ago. Ah, okay. Somit nächste Erinnerung. What's the matter, Ashley? Mom took me to that grave. What? She touched it and said something. Dad, take me to that island. I want to remember what she said. Going there is my best shot. I don't know. I need to remember, Dad. If I do, maybe we'll find out why Ryan appeared only to me. And why he wanted to bring Mom back. What his goal really was. All right. Let's go. Sayoko, what's your connection to Ryan? Help me understand who he really is. Okay, die Verbindung von Sayoko und Ryan, ja, würde mich auch interessieren. Also zu welcher Verbindung die beiden standen. Okay. Sehr mysteriös alles. Aber mega cool die Story, oder? This is our first time on a boat together, huh? I suppose it is. How'd you get so good at rowing? Sometimes I'll row when I go fishing with Bob and Rex. It'll be dawn soon. How are you holding up? It's been a busy day, but I'm all right. What about you? Oh, I'm used to all-nighters. I'm tougher than I look, you know. Okay, somit Where's einmal Ryan's rübergerudert. Wo ist das Grab von Ryan? That way. Let's hurry. Okay, hier entlang schnell. Somit die kleine Insel. Schauen wir mal auf die Karte. Die ist hier sogar verzeichnet jetzt, okay. Jetzt wird alles klar, steht unten noch, okay. Ja, das ist die kleine Insel, wie man sieht, auch so ein ganz kleiner Weg. Da oben rechts stehen wir gerade mit dem Boot. Okay. Dann folgen wir natürlich direkt dem Pfeil einmal. Ich bin da mal gespannt, auch mit der Verbindung, wie Ryan zur Sayoko stand. Die Verbindung und so. Okay, das heißt, wir müssen nur den Weg durchrennen. Anscheinend. Und kommen dann zu diesem Grab anscheinend auch. Ja, und sonst haben wir alles erkundet, auch beim Lake Juliet und so. Das heißt, eigentlich müssten wir bald das Game durchhaben, ne? Aber schauen wir erstmal, wie es weitergeht. Oh, mega schick hier. Das sieht mega cool aus. What is this place? It's the lake spring. Not many Die people know Quelle about des it. Sees. Okay, die Quelle des Sees. Nur wenige wissen darüber Bescheid. Aber wie gesagt, sieht mega schön aus. According to Dan, it's the source of Lake Juliet. Laut Dan wird der Lake Juliet von dieser Quelle gespeist. It all comes from here?
Yep. The whole lake wells out from this one point. It's also responsible for keeping it clean. Die Quelle sorgt auch dafür, dass der See sauber bleibt. Lake Juliet's been polluted a number of times, but the spring always restores its waters. Der Lake Juliet wurde schon öfter verschmutzt, aber die Quelle hat ihn stets wieder gereinigt. So even the current pollution will be cleaned up soon? As long as the spring holds out. That must be why Judd chose to put Ryan's grave here. The spring restores it all. Und da vorne ist auch das Grab. Okay. Aber das sieht wirklich mega cool aus. Quelle können wir sogar noch untersuchen. Was für eine schöne Quelle. Ist das der Ursprung von Lake Juliet? Ja, scheint ja so, ne? Und der Sonnenaufgang hinten, muss ich sagen, sieht mega cool aus. Und hier ist dann das Grab. Von Ryan Fitzgerald. Oh. This is Ryan's grave. So your mom brought you here 13 years ago. Und somit nächste Erinnerung. I think this will be the last time I come here, Ryan. Judd left his most precious possession with you. So I'll leave mine here too. I remember what she said. Ich erinnere mich daran, was sie gesagt hat. Hat übrigens von 1980 bis 1992 gelebt. She said Judd left his most precious possession here. Let's take a look around. Okay. Auf dem Grabstein ist eine Inschrift. Ja, 1980 bis 1992, also er ist ja eigentlich 12 Jahre alt geworden nur noch. Ryan was only 12 when he died. Ah, krass eigentlich. I've Da seen liegt, this before. das habe ich schon einmal gesehen. Looking through this always made Sayoko miss Japan. Dad, What is it? check it out. Ryan's mom gave him this kaleidoscope. He told me when we were talking at the cottage. He said he had to undergo treatments as a kid. That's when he would give it to Mom for safekeeping. Undergoing treatment must have been what Judd called erasing his memories. And because of that, Ryan died. Mom must have come here to return it. That's why she was here 13 years ago. Der Grabstein ist oben mit einer Kirschblüte verziert. What's this? Auf dem Grabstein sind Steinkacheln mit eingravierten Buchstaben. What's this say? Was steht da? Du wurdest als Engel geboren und hast mein Leben erfüllt. Und du bist zu früh gegangen und hinterlässt Leere. Judd dedicated this message to his son. Huh? What's up? It looks like there's some sort of trick to this gravestone. Are the stone tiles some sort of key? A key? Okay, somit sogar noch ein Rätsel hier. Wir können alles untersuchen. Name. Auf dem Stein steht Folgendes geschrieben. Ryan Fitzgerald, 1980 bis 92. Dann haben wir hier die Grabinschrift. Auf dem Grabstein steht
ein Satz, der mit einzelnen Steinkacheln geschrieben ist. Okay, da haben wir jetzt, könnte man jeden Buchstaben auswählen. Aber Moment, unten war das ja noch hier, das Kaleidoskop. Das haben wir schon mal gesehen, genau. Dieses Kerstblütenmuster war auch auf dem Grabstein. Okay. Kann das sein, dass wir da irgendwie durchschauen müssen oder so ein Kram? Was haben wir hier? Also Kamera kann ich drehen, links, rechts, so. Untersuchen. Also wir schauen jetzt, glaube ich, da durch, ne? Nach rechts drehen, nach links drehen. Kann man das, okay. Moment. Ne, so kann man nicht durchschauen, aber so, ne? Frage ist, richtig das so gerade hin zum Grabstein? Das Muster ändert sich, wenn ich es drehe. Okay, was soll ich jetzt machen? Ich schaue mal oben Tipp. Kann das sein, dass die Kachel, die Buchstaben auf dem Grabstein damit zu tun haben? Ich denke mal ja. Sieh dir das Kaleidoskop auf dem Grabstein an. Du kannst das Muster auf der Außenseite des Kaleidoskops rotieren lassen. Okay. Wenn du das Muster richtig anordnest, indem du das Kaleidoskop von außen drehst, sollte es Buchstaben zeigen. Lösung wäre, wenn du das Muster richtig anordnest, siehst du 4 Buchstaben des Alphabets. Halte dich an gerade Linien, während du sie anordnest. Okay. Muss ich mal schauen. Achso, Moment. Soll mich an gerade Linien halten. Okay. Also den hier so runter. Ah, okay. Liebe steht da, glaube ich. Ja. Love. Ah, okay, ist richtig. Dieses Muster ergibt ein Wort. Okay, schauen wir mal so durch. Geht das so gar nicht? Ah doch, untersuchen. Ja. Ah, jetzt kann ich es untersuchen. Ja, und hier jetzt? Schau mal Tipps. Die Buchstaben auf der Grabinschrift lassen sich drücken. Gib die Buchstaben aus dem Muster des Kaleidoskops ein. Ach so, ich glaube, hiermit kann ich so sonst nichts mehr machen. Also Liebe. Auf dem Grabstein steht ein Satz, der mit einzelnen Steinkacheln geschrieben ist. Wir sollen nur Love machen, ne? Also mehrere Buchstaben. Ich würde sagen, den ersten L nehme ich einfach. Weil ich wusste, dass da ein Mechanismus dahinter steckt. Dann U. Wo haben wir hier ein V? Hier. Und dann mache ich hier das E. Geht das? Na, okay. Und oben haben wir dann hier was. Okay. Nice. Rätsel auf jeden Fall gelöst. Es hat sich geöffnet. Dad, check it out. Papa, schau mal. There's a picture inside. Look at his smile. Guck mal, wie er lächelt. Ah, das ist der Ryan hier. He looks so happy. Er sieht so glücklich aus. I never would have guessed. Judd stole Sayoko's memories, and yet, what he cherished the most was the memory of his child. Hier ist übrigens auch eine Kamera, okay. Dad? Hä, was Hello, jetzt? Ashley. Ryan! You still remember me? Of course I do. When you and I met in the another room, I attempted to delete the memory data you have of me. But it seems I never gained full access to your hippocampus. What did you do to my dad? I have suspended his consciousness. Hä? It is only temporary. He will not perish.
He is not required for our current discourse. I think I finally understand, Ryan. You used the Another through security cameras. It's how you made me see you. That's correct. What you see right now is only in your mind. Okay, also nur in ihrer Vorstellung durch die Kameras ist das möglich, okay? This image is temporarily ingrained in your memory. I am currently manipulating your perception. Okay, krass. You took advantage of Sophia in the same way. But I'm not like her. I won't let you do whatever you want. Interesting. Sayoko said the same thing to Judd. Your life's work is to complete the Another. I will not allow you to squander your brilliance. Especially for something as foolish as family. I forbid it! Get back to work this instant! That's an order! The Another is more than your precious research. I will not allow myself to be used. Your eyes look so much like Sayoko's did back then. Meine Augen sehen denen von Sayoko damals so ähnlich. Ashley, why are you here? I don't understand. I thought coming here would help me figure everything out. What do you mean by everything? My mom came to this island 13 years ago. I thought if I could remember that moment, it would all fall into place. Ich habe gedacht, wenn ich mich an diesen Moment erinnere, dann wird alles andere klar. I would understand why she came to Lake Juliet. Why the memory of my mother knew about you. Why you appeared to me. And tried to revive her. I see. I want to know. I want to know the truth about you. Okay, ich will es wissen. Ich will die Wahrheit über sie wissen. A drive for knowledge. I have always felt that too. Why was I born? What is my purpose? What are you talking about? Wovon reden sie da? I've never encountered someone like you. Someone who wished to know me. I understand. I will tell you the truth. Gut, ich werde dir die Wahrheit sagen. Here lies Ryan Fitzgerald. And because he existed, I now exist. Okay. Judd's son. The Another's first ever test subject. Ryan lost his mother at a young age. This left a deep wound on his heart. He closed himself off, no longer allowing himself to feel. Judd wanted to heal that wound, thereby restoring his son's emotions. He attempted to do this with the Another, which was still just a prototype at the time. However, the experiment failed. Ryan was left paralyzed and later died. Okay, krass. Ryan's memories were extracted during that experiment. Während des Experiments wurden seine Erinnerungen extrahiert. They were recorded to liquid memory. Sie wurden in amnemonische Flüssigkeit umgewandelt. And stored in a tank in JC Valley's basement storage. Und in einem Tank im Keller von JC Valley aufbewahrt. And that tank containing liquid memory Und in diesem Tank mit der mnemonischen is Flüssigkeit where I was born. wurde ich geboren. Okay. The first human to notice Der erste Mensch, der mich bemerkt was hat, your mother. war deine Mutter. Okay. There's no mistaking.
The stored memory data is changing. The liquid memory is producing new episodic recollections on its own? I don't know how it happened. Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Sayoko referred to me as Sayoko hatte einen Namen für mich. a conscious life form, born from Ryan's memory data. Eine Lebensform mit Bewusstsein, die aus Ryans Erinnerungsdaten entstanden war. Born from memory data? The first thing I remember is the feeling of swimming through a sea of memories. The human memory is truly a fascinating thing. It starts with sense, and then there is information, and beyond that, knowledge. Each memory has a different emotion. Longing, loneliness, fear, regret, happiness. I am proof that Ryan was alive. I read his memory and I learned. Ich bin der Beweis, dass Ryan gelebt hat. Ich habe seine Erinnerungen gelesen und aus ihnen gelernt. And I slowly grew. Und langsam bin ich gewachsen. My mom never told Judd about you? She reported her findings, but Judd quickly dismissed them. Sie hat Berichte über ihre Schlussfolgerungen erstattet, die Judd jedoch schnell abgetan hat. He said that self-propagation of memory data is impossible. Er sagte, es sei unmöglich, dass sich Erinnerungen selbst replizieren. He was exactly the person Ryan's memory made him out to be. War genauso, wie es in Ryans Erinnerungen zu finden war. A genius scientist willing to do anything to further his research. Ein genialer Even Wissenschaftler, sacrifice his der own für seine family. Forschung alles tun würde, der sogar seine Familie opfern würde. Self-righteous, refusing to hear anyone else's opinion. Selbstgerecht und nicht willens, die Meinung anderer zu hören. Unlike Sayoko, he never tried to understand me. Anders als Sayoko hat er nie versucht, mich zu verstehen. Once she left, Judd would glance at the tank every so often. And then one day, he started talking to it. He said, I'll find a way to revive you, Ryan. He continued developing the Another alone. Okay. Er machte allein mit der Entwicklung des Anazas weiter. He also started a new experiment, Er begann auch ein neues Experiment. an experiment to overwrite memories using the Another. Es ging dabei darum, mittels des Anaza Erinnerungen zu überschreiben. Judd began writing Ryan's memory data onto Oh. other subjects. Judd begann damit, Ryans Erinnerungen in andere Personen zu implantieren. It was his attempt to revive his son. Er versuchte so, seinen Sohn zurückzubringen. Carrying out these experiments required him to create many copies of Ryan's data. Für diese Experimente musste er viele Kopien von Ryans Erinnerungen anfertigen. He extracted his test subjects' memories Er extrahierte die Erinnerungen seiner Testpersonen and accumulated them all into liquid memory. und speicherte sie als mnemonische Flüssigkeit. Was his experiment successful? It was not. Nein. Ja. It was impossible to complete the Another without Sayoko. Es war unmöglich, das Anasa ohne Sayoko fertigzustellen. The ability to overwrite memory never came to fruition. Die Fähigkeit, Erinnerungen zu überschreiben, wurde nie verwirklicht. He abandoned its development and sealed up the lab housing the Another. Er gab die Entwicklung auf und versiegelte das Labor, in dem sich das Anasa befand. Ja. And then, 6 years ago, a terrible storm tore through Lake Juliet. JC Valley lost power and the building was destroyed. The tanks storing liquid memory were damaged. They leaked into the lake. This was liquid memory that contained not only Ryan's memories, but many others. It became one with the water. So in a way,
It felt like this lake had become my brain. Over time, I was able to access JC Valley's network. Okay, auch krass. This, in turn, allowed me access to all sorts of information. That's when I learned of Sayoko's murder. I learned a lot from Judd's computer. Ich habe aus Judds Computer ziemlich viel erfahren. Including that it was Bill who killed Sayoko. Zum Beispiel, dass es Bill war, der Sayoko ermordet hat. And that whoever he was working for was connected to Judd. What? How could you? Why did you murder Sayoko? From the very start, the Another Project was conducted in secret. Sayoko and I were handpicked by the lab's head to carry the project forward. You were just a researcher, a useful tool. We started making real progress. But then Sayoko betrayed us. You two stole our research, hid it in your home. So I gave Sayoko one more chance that night. I told her to return the research and return to the fold. I see. So if Mom knew all this, is that why she tried to protect the Another? Ashley. It wasn't until I learned of Sayoko's death that I finally understood. The sorts of moments that can produce such strong emotions. I had never felt more. And yet, at that moment, all I was sadness. And all I wanted was to ask Judd, why did Sayoko have to die? Did you ever meet Judd? I did. He was in the process of developing the remote Another at the time. I infiltrated the system to gain access to him. What are you? Judd looked both surprised and confused when I appeared before him. He reached out to see if I was real, but he couldn't touch me. So he simply stared at me for a long while. And then I asked him, why did Sayoko have to die? He remained silent. He simply looked at me with an expression I couldn't interpret. So I asked him once more, why did Sayoko, the only person who knew me, have to die? He didn't answer my question. Instead, he muttered my name. Ryan. At last, he understood the nature of my existence. He looked at me with eyes that had grown old, and he trembled. What emotion do you suppose he was expressing? Judd died, right? After learning about you? Yes. Both Sayoko and Judd were gone. So no one else in the world knew of my existence. And yet, I continued to exist in this lake. That sounds so lonely. All this time, my mind was occupied with a single thought. Why do I exist? But I couldn't find an answer. Warum existiere ich, aber ich konnte keine Antwort darauf finden. After a while, I grew interested in the Another left behind by Sayoko and Judd. I wanted to complete it. I was the one Bill sent the Another's source code to. No way. Using that data, I was able to complete
the prototype another. But why? Aber warum? It was simply a task to prove I exist. I didn't have a specific goal beyond that. Dr. Robbins came to JC Valley. He started investigating things no one had looked into before. Do you know why he came here? Did he tell you? I didn't know at first, but I do now. Okay, warum arbeitet Richard für JC Valley? Untersuchung der Verschmutzung. Wir haben hier übrigens wieder so ein Auswahlmenü wie im ersten Teil. Das heißt, es könnte sein, dass bald das Let's Play endet. Aber wir lassen uns überraschen. Wie gesagt, warum arbeitet Richard für JC Valley? Untersuchung der Verschmutzung wäre logisch. Vor 5 Jahren wurde der Lake Juliet verunreinigt. Die Leute dachten, dass der Bau des Resorts dafür verantwortlich sei. Aber Papa ist wohl hergekommen, um den wahren Grund dafür zu finden. Wäre logisch. Michael finden. Als Crusoe Resort vor 5 Jahren pleite ging, ist Matthews Vater Michael verschwunden. Papa hat bei JC Valley angefangen, um Matthew zu helfen, ihn zu finden. Naja. Eigentlich ja wegen der NASA eigentlich noch. Fertigstellen des NASA. Der NASA-Prototyp wurde im Verborgenen bei JC Valley gelassen. Papa ist hergekommen, um ihn fertigzustellen. Also er wollte den ja nicht fertigstellen, er wollte die Wahrheit über Soyogo könnte auch hinkommen. Aber er wollte eigentlich das NASA verhindern, dass es nochmal erneut gebaut wird. Also Wahrheit über Soyogo: vor 13 Jahren war Mama am Lake Juliet, ohne Papa davon zu erzählen. Er ist hergekommen, um herauszufinden, warum sie hier war und was sie hier gemacht hat. Ja, das könnte hinkommen. Das RAS finden? Na, davon wusste er gar nichts. Mama hat das RAS entwickelt, um der Entwicklung des NASA entgegenzuwirken zu können, falls es in NASA missbraucht werden würde. Papa ist hergekommen, um das RAS zu finden, das Mama hier zurückgelassen hat. Ne. Also ich vermute auch, ne, das ist ja eigentlich das Logischste. Die Wahrheit über Sayoko wollte er herausfinden eigentlich noch. Deswegen wollte er auch, dass Ashley herkommt. Ich würde sagen, ich wähle das, weil das für mich eigentlich logisch klingt. Und wenn ich auch so zurückdenke an die Geschichte, an die ganze Story, kann ja nur das sein. Also er wollte auf jeden Fall die Wahrheit über Sayoko. Dann nehme ich das. I need to find out why she was here. Genau, warum war sie hier? Genau. Ja. Because if I do, I think it will reveal the truth behind her death. My dad wanted to know why my mom came here. Und mein Vater wollte wissen, warum meine Mutter hierher gekommen ist. Ryan, we had no idea. We didn't know her memory data was inside her pendant. I see. But how did you know? How did you know about the pendant? I was monitoring Rex's computer. He kept a journal on it. He wrote about hiring your father. He wrote, "Should I tell Richard about Sayoko's pendant?" When Dr. Robbins came to JC Valley, Als Dr. Robbins zu JC Valley he kam, was still seeking the truth of what happened to Sayoko. da suchte er nur immer nach der Wahrheit hinter dem Tod von Sayoko. He found the data that Bill had sent. Er fand die Daten, die Bill geschickt hatte. That's when he started piecing together the Darauf- secrets around the Another and the secret lab. Daraufhin setzte er die Mosaiksteine über das NASA und das geheime Labor zusammen. He began looking into the lake pollution too. Außerdem begann er die Verschmutzung des Sees zu He untersuchen. was close to figuring out that the pollution was liquid memory. Er war kurz davor zu entdecken, dass die Verschmutzung von mnemorischer Flüssigkeit stammte. Ja. It was around then I started to feel cornered. Langsam fühlte ich mich in eine Ecke gedrängt. After all, the substance polluting the lake is me. Denn schließlich ist die Substanz, die den See verschmutzt, das, was mich ausmacht. I don't have much time left. Mir bleibt nicht mehr viel Zeit.
I've come to understand this. Das ist mir bewusst geworden. If the lake is purified, cleansing itself of the liquid memory, Wenn der See von der nemorischen Flüssigkeit gereinigt wird, I will disappear. dann werde ich verschwinden. Okay, In other words, in anderen Worten, I will die. ich werde sterben. Oh no. That's when Dr. Robbins invited you here. Und dann hat Dr. Robbins dich hierher eingeladen. When you arrived at the campsite, you were wearing Sayoko's pendant. I wanted to see her. Ich wollte sie sehen. Just one last time. Nur ein letztes Mal. Ja. That pendant contains memories of Sayoko. And I'm sure they remember me. That's why I tried to use the another and you. Sayoko's daughter. I wanted to revive her. But the RAS was her way of preventing that. Okay, aber sie wusste dies mit dem RS zu verhindern. She showed me the error of my ways. Using the another to prove my existence was wrong. I know that now. That's it. Das ist es. That's everything. Das ist alles. I wanted you to know. Ich wollte, dass du es weißt. This is my truth. Das ist meine Wahrheit. Ach, schon krass auf jeden Fall. Also, Ryan? oh, Ryan? What's happening to you? Was geschieht mit ihnen? Wait, are you trying to erase my memories of you? Man versuchen sie gerade meine Erinnerung an sie zu löschen. You will forget me. No, Ryan! That's... Ryan, look! Look at this! Remember you. Ich erinnere mich an dich. It's a message from my mom! When you tried to write my mom's memories onto me, she told me something. She said a person can live forever as long as someone remembers them. Sayoko. Thank you, Ryan. Because you remember her, my mom lives on. And thanks to that, I got to see her. Ashley, will you remember me? Even if I disappear. Yes. I won't forget the person Mom discovered. I'll remember you forever. Please. Show me the RAS again. Thank you, Sayoko. I can finally be at peace. Ist eigentlich fast genauso traurig wie mit die im ersten Teil, wo die erlöst wurde. Dad, Ryan disappeared. He touched the RAS and now he's gone. What?
He told me about Mom. And why he appeared to me. What did he say? Tell me everything. After that, Dad and I took the boat back to JC Valley. He took me to his lab and I took a nap on his cot. He and Rex had a long conversation. Dad was with me when I woke up. He told me it's time to go home. We didn't talk much on the walk back to the cottage. We didn't need to tell each other what we were thinking. We just knew. We were thinking about Mom. Honestly, you two. Also ehrlich, ihr zwei. I had a funny feeling after our phone call yesterday. Nach unserem Telefongespräch gestern hatte ich ein ungutes Gefühl. I got worried, so I came to make sure everything was all right. Ich habe mir Sorgen gemacht, also bin ich hergekommen, um zu sehen, ob alles in Ordnung ist. Übrigens mega cool, dass Jessica hier auch nochmal auftaucht. Only to find you two were out all night? Nur um festzustellen, dass ihr die ganze Nacht fort war. Well, it's just that, so much happened and... For real, Jessica. It was a lot. Well, go on. It's all my fault. I got Ashley mixed up in a big mess. Ja, es ist alles meine Schuld. Ich habe Ashley in ein großes Durcheinander eingezogen. Don't listen to him. Hör nicht auf ihn. It was my idea to go to that island. Es war meine Idee, auf die Insel zu fahren. Dad kept me safe, Jessica. Papa hat mich beschützt, Jessica. And it's all thanks to Ashley that we learned about Sayoko. Und nur dank Ashley haben wir etwas mehr über Sayoko erfahren. At least you two are getting along. Huh? Aren't you glad you agreed to the trip? Yeah, actually. I have so much to tell you, Jessica. I can't wait to hear it all. When does the bus home arrive? We still have a little time. I'm gonna go say bye to everyone. Oh, one more thing. Can you return the keycard to the guest house? I've already checked us out. Sure thing. Ja. So, looks like you bought a ton of souvenirs, huh? Ja, aber so ein paar Souvenirs hatten wir zum Anfang im ersten Part, wo wir angekommen sind, auf jeden Fall gekauft. Yeah, they had some really cool stuff. I really feel like I bonded with Lake Juliet, you know? Everything just felt so special to me. Oh, yeah. That's good to hear. Dad, check this out. That looks familiar. Ach, der Schlüsselanhänger, ja, der war unter der... Stimmt. Auf jeden Fall sehr cool, der kommt mir bekannt Remember the vor. keychain with the gate key to the Edward mansion? That takes me back. This used to be the only kind of thing the guest house sold. Looks like they've expanded their options. What do you think of the mascots? I think they're pretty charming, actually. Then you get one too. We can match. That's a good idea. I'll pick one up.
Okay, somit sind wir erstmal wieder in Richards Haus, das heißt zu Hause bei Papa. Wo müssen wir hin? Im Moment zur Siedlung, okay. Ja, hier wäre jetzt noch nichts außer, dass Jessica jetzt hier ist, finde ich mega cool. Verabschiede dich von allen, ich werde an der Bushaltestelle warten. Okay, das heißt, wir haben das Game tatsächlich bald durch, ne? Gib nur nicht zu viel Geld aus. Ja. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir direkt. Also, wir haben alles bisher soweit erstmal fertig. Ich bin gespannt. Das heißt, wir verabschieden uns jetzt von allen. Stay safe, Mega Ashley. cool. I'll be home on the weekends. I'll see you then. Ja, das heißt, wir haben, so wie es aussieht im Moment, das Game durchgezockt, ne? Weil es würde jetzt ja nichts mehr geben. Wir kennen alles, wir haben alles gesehen. Den Ryan erlöst, ich habe sogar nochmal Mamas Anhänger erhalten. Die Flüssigkeit, wie man sieht, ist aber raus, glaube ich, ne? Okay. Ich habe noch ein bisschen Zeit, bis der Bus kommt. Okay. Ich würde gerne noch allen Tschüss sagen, bevor ich fahre. Okay, das könnte man natürlich. Hi, Ashley. Hallo, Ashley. Are you heading home? Yeah. Thanks for everything. No, I should be thanking you. I've got my work cut out for me. First, Aber- we need to seal up the files on the Another. Ich habe And einiges zu clean the lake. tun. Zuerst müssen wir die Unterlagen zum Another versiegeln und den See reinigen. And of course, we'll compensate the community for the pollution. Okay, und natürlich werden wir die Leute für die Verschmutzung entschädigen. Übrigens fahren wir jetzt direkt nach Hause. Ich wollte noch eigentlich kurz bei der Siedlung kurz speichern. I imagine there's more paperwork than research on the horizon. Ich denke, auf absehbare Zeit werden wir uns eher mit Papierkrieg als mit Forschung beschäftigen. Sounds tough. Ja. All in a day's work for a director. One more thing. I'm sorry to keep your father here. We'll need him to help rebuild JC Valley. Okay. I get it. I'll cheer him on while he does what he does best. I'm sure that's what Mom would have wanted. Just take care of him, okay? Thank you, Ashley. Oh, and I hear you and Elizabeth have started getting along. Thanks for that, too. It's too bad she isn't here to say goodbye. I wonder where she is. I think Janet's hanging out at Bob's place, but... Die Janet ist bei Bob, glaube ich, aber... Well, at any rate, take care Na, of pass auf yourself. dich auf. Come Und and du visit kannst uns anytime. jederzeit besuchen. I'll be back, for sure. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Somit haben wir mit Bob gesprochen. Also da sind wir, das ist Glockenturmgelände. Moment, wir sind aber bei der Siedlung im Moment normal, ne? Ich wollte schon gerade sagen, also ich wollte eigentlich kurz schauen, kann man hier eigentlich extra speichern? Ja, ich könnte hier speichern, aber wir machen natürlich schnell weiter noch. Also hier speichere ich gleich extra nochmal dran. Okay, aber so wie es aussieht, haben wir das Game bald durch. Pfeil zeigt aber dorthin. Aber er sagte, wir sollen uns eigentlich von allen verabschieden oder sind die gleich alle dort, wo wir jetzt hin sollen? Ich denke mal ja, oder? Deswegen habe ich das extra nochmal zwischengespeichert. Mal schauen, dann folgen wir natürlich erst in dem Pfeil. Ja, normalerweise kann man sich jetzt natürlich verabschieden und dann ist das Game auch schon bald vorbei. Glockenturmgelände, okay. Ich meine, wenn ich kurz mal schaue. Na, sonst wäre nichts. Also wir haben alles erkundet, wir kennen JC Valley oben rechts, alles nur dran. Okay. Dan? Hey there, Ashley. Hi, Dan. You've always got a cheerful greeting for me. I'm just about to head home. Oh. Oh, I see. I'm sorry I couldn't track down your bag. Oh, I should have told you.
I Ja, actually den haben wir found wieder it. gefunden, den Rucksack. Ja. Ich habe ihn selbst gefunden. Da im Labor war das ja im Did you letzten know? Part, ne? Wirklich? Well, that's good news. By the way, about that runaway, You mean Matthew? Oh, that's all taken care of. His uncle got in touch with me. Sounds like Matthew made it to his dad safe and sound. Okay, ja, Matthew ist ja zum Krankenhaus hin zu seinem Vater, wo er aus dem Koma wieder aufgewacht ist, stimmt. that's great news. Your efforts really helped save him, Ashley. Thank Das you. hört sich schon mal sehr cool an. Jeez, I don't know. You know, there's something I'd like you to consider. Have you ever thought about becoming a forest ranger? You're a natural protector. What? I'll give it some thought later, okay? I'll be waiting to hear back. Okay. See you later. Mega, mega cool. Das ganze Game, auch der erste Teil, wie ich ja schon sagte, der erste und auch der zweite, muss ich sagen. Vor allem die letzten 3 Kapitel, die wir jetzt hinter uns haben, waren mega, mega geil auf jeden Fall. Hier ist übrigens, sie sitzt hier, die Gina. Hey, Gina. Oh, Ashley. I was out for my first stroll in a while, hoping I'd run into you before you headed home. The director told me about the remote and other. Yeah. Crazy, huh? So much has happened. You must be exhausted. Nah, I'm fine. But what about you? Are your injuries all right? Oh, that was nothing major. I'm stronger than I look, you know? I had a feeling. Thanks, Gina. I was able to hang on because you were there with me. Come hang out again soon, okay? I'll be here enjoying the view. And working with the director and Dr. Robbins, of course. We're going to continue our research in ways that will really help people. Take care of my dad for me. Leave him to me. I'll see you next time. Tell Ian I said bye too. You got it. Take care, Ashley. Ja, aber was ich gerade eben noch sagen wollte, also wir sollen jetzt, glaube ich, zur Bushaltestelle. Der Pfeil zeigt ja dort entlang. Aber stehen die anderen Personen alle da? Aber sonst würde ich ja gerne noch zur Siedlung mit den anderen schnacken, bevor wir losziehen. Ah ne, hier zeigt es hin. Am Zeltplatz, okay. Ach, hier am Zeltplatz ist der Abschied anscheinend. Das passt. Das ist sehr gut. Aber ich wollte sowieso noch mal kurz mit allen schnacken. Die scheinen alle hier zu sein, oder? Ja, hier, genau. Sie ist auch hier direkt. Sie wollte noch irgendwas, ne, oder? Going somewhere, Ashley? Yeah, the bus stop. I'm heading home. Already? That's too bad. I heard things got crazy at JC Valley. My dad told me about it. Yeah, things got a little crazy. I heard about Sophia too. It was hard for Dad to talk about, but he told me everything. I'm glad you talked with him. How are things with your dad? Better. I mean, there's still a lot I don't get, but better. Dad's right. Ja, somit haben wir One other zumindest thing. Elisabeth I'm hier sorry nochmal for being so rude getroffen. to Matthew. Und es tut mir leid, dass ich so fies zu Matthew I war. didn't know the truth, and I said some pretty mean things. If it's bothering you, why don't you send him a message? I'm sure Dan has his contact info. Yeah, good idea. Honesty is the way to go, right? Yeah. And text me while you're at it. Oh, please. As if I'd ever do that. What? I'll just have to see you at the band contest. I guess you're right. I have a song that only I can sing. Es wäre schon mega cool, wenn irgendwann ein dritter Teil I kommt, can't oder? wait. Kann es kaum erwarten. Then I'll see you there. Later. You bet. Übrigens, das geht ja hier zur Bushaltestelle. Was mir gerade einfiel, das letzte, was man noch schauen könnte, nochmal ganz kurz zurück zur Siedlung, weil wir haben ja noch so einen Origami-Kran. Ich möchte kurz gucken, ob wir nochmal dort bei Elisabeth
in das Haus reinkommen. Wenn das Tor verschlossen ist, glaube ich nicht. Dann werden, ja, dann müssen wir mal kurz schauen. Wenn nicht, gehen wir natürlich gleich direkt zum, ja, zur Bushaltestelle, wo der Pfeil ja eh hin zeigt. Ich würde sagen, wir schauen nochmal schnell hin. Hätte ich auch eben dran denken können, wo wir da waren. Aber ich hatte ja noch versucht, in den letzten Parts da nochmal reinzukommen und da war das Tor im Weg. Also man ist ja nur einmal in der einen Szene dort gewesen im Haus. Und ich hatte eigentlich alles abgesucht. Ich weiß nicht, ob man da jetzt nochmal hinkommt. Das ist nämlich das, was ich kurz nochmal schauen will. Wenn nicht, dann schauen wir natürlich gleich direkt, ja, Richtung Bushaltestelle. Und man könnte sich jetzt von allen nochmal verabschieden. Wir fahren nach Hause, wie wir wissen. Bin gespannt, was gleich noch auf uns zukommt, aber ja, das Tor ist immer noch zu, sehe ich gerade. Okay. Kann man hier gar nicht mehr rein. Hinter einem aufwendigen Tor steht ein großes steinernes Haus. Ja, super. Okay. Weil es gibt ja noch diesen einen Origami-Kranich und der soll eigentlich hier sein. Im ersten Teil haben wir alle 14, hier in diesem Teil ja nur 8 von 9 Kranichen. Schade eigentlich, weil den hätte ich natürlich auch noch gern gehabt. Aber wie wir sehen, da kommt man nicht mehr rein. Ne? Das Tor ist zu, kommt man irgendwie von hinten drauf? Ne, auch nicht, ne? Dann würde ich sagen, folgen wir direkt dem Pfeil. Und so wie es aussieht, fahren wir dann nach Hause. Aber erstmal schauen, vielleicht stehen da noch ein paar Leute bei der Bushaltestelle, die sich verabschieden möchten. Ich muss sagen, mega geiles Let's Play und auch allgemein geiles Game. Der erste Teil war schon mega cool. Der zweite, muss ich sagen, ist auch mega, mega geil. Vor allem jetzt die letzten paar Kapitel und Parts, die wir hinter uns haben. Die haben das nochmal richtig gepusht. Also zum Ende wurden beide Games, muss man sagen, richtig interessant, auch von der Story her. Man konnte gar nicht mehr aufhören, weiter zu zocken und wollte immer wissen, wie es immer weitergeht und so. Aber ja, ich würde sagen, wir schauen natürlich erstmal den Pfeil hinterher, weil ich weiß nicht, wie lange das Kapitel noch geht. Ich glaube auch, dass das hier das letzte ist, weil ja, wir fahren jetzt dann mit dem Bus nach Hause. Anscheinend, sonst gibt es ja nichts mehr zu tun. Also wir haben alles hinter uns. Aber schauen wir mal, was uns gleich erwartet bei der Bushaltestelle noch. Trotzdem schade eigentlich. Die Let's Plays waren mega, mega geil. Wie gesagt, die Games allgemein, die ganze Wii Collection finde ich mega cool. Ist natürlich immer ganz schön viel Text, aber es ist ein interaktives Game, kann man sagen. Also ein Point-and-Click-Adventure. Und ja, ich muss sagen, ich möchte auf jeden Fall einen dritten Teil haben. Sollte Nintendo das hier sehen, was ich nicht glaube, dann, aber wenn ihr es sehen solltet, entwickelt auf jeden Fall Teil 3 zu Another Code. Würde ich sofort kaufen, Day One kauft bei mir. Ich habe den ersten Teil damals schon auf dem DS damals gespielt. Den zweiten leider nie, den haben wir jetzt hier im Let's Play. Und ja, zu ihm sollen wir nochmal hin, ne? Stimmt, okay. Tommy. No slacking off today, right? Nicht rumgammeln heute, okay? Hey now, no one works harder than me. That's your line, huh? Your dad already checked out. Okay. Now I just need the keycard. Here you go. Übrigens die Musik im Hintergrund wieder. Seems like you had a pretty eventful vacation. Not wrong. But I think it'll be a good memory. Ja, auf jeden Fall wird er in guter Erinnerung bleiben. Glad to hear it. At the end of the day, I really like this place. I'm glad what went down didn't ruin it for you. You're not so bad, Tommy. Just figuring that out? Well, once you return the keycard, you won't be able to get back in. Have you said all your goodbyes? Na, ich würde sagen, wir geben zurück. Also wir waren jetzt ja, also Jesse, Elizabeth und so hatten wir. Dann würde ich sagen, ja, Schlüsselkarte zurückgeben. Yep. All done. Weil wir wollen ja wissen, wie es weitergeht und wie es endet.
And there you are. Okay, normalerweise könnte man natürlich eigentlich noch zu Bobs Restaurant mit Bob schnacken, fällt mir gerade ein. Aber jetzt haben wir sie eh abgegeben und dann hätten wir es. Officially checked out. Offiziell ausgecheckt. Thanks for everything. No worries. Okay, und jetzt sollen wir nur noch zur Bushalte oder wie? Aber wir haben die Story hinter uns, haben uns jetzt verabschiedet. Ashley! Keep on rocking. I'll see you at the band contest. See you there. Ja. Beim Band Contest, aber der kommt hier nicht mehr vor, oder? Wäre schon cool eigentlich, oder? Irgendwann im dritten Teil wäre schon geil. Aber ich muss sagen, eigentlich schon ja traurig, dass die Parts, die Let's Plays zu doppelter Erinnerung und die Suche nach der verlorenen Erinnerung, also nach der verborgenen Erinnerung, ja, hiermit wahrscheinlich dann mit diesem Part enden. Also ich glaube nicht, dass hier jetzt noch viel kommt. Wir werden jetzt gleich das Ende sehen. Wir fahren dann nach Hause und dann ist das Let's Play auch zu Ende. No? Okay, schauen wir erstmal zu Jessica, die steht nämlich hier. Okay. Der Bus sollte jede Minute hier sein. If I may. Hast du noch irgendwas vergessen, Ashley? Nö, wir sind bereit. Ich habe ja sogar zwischengespeichert und so. Also ich bin bereit auf jeden Fall. Wir haben uns verabschiedet, zumindest von den meisten Personen. Ihr Vater bleibt ja hier, ne? Oh, mega cool. Somit, ja, fahren wir somit nach Hause. Na, hier war das genau zum Anfang im ersten Part da, wo Matthew kam, den Rucksack geklaut hat. Und er ist ja in den letzten Parts halt zu seinem Vater ins Krankenhaus und so, ne? Das heißt, das hier war tatsächlich das letzte Kapitel. Es sei denn, der Bus baut jetzt noch einen Unfall, aber das glaube ich ja nicht. Ja, Jessica und Ashley fahren zurück, ne? Der Vater bleibt hier, arbeitet weiter. Und so gesehen könnte man da immer wieder hin zum Besuch kommen, wie er, glaube ich, auch sagte, ne? The day before my 14th birthday started off pretty bad. But on that day, I reunited with my dad, and the rest became a memory I'll never forget. 2 years passed. I turned 16. I went to see Dad, and the trip started off pretty bad. So much happened in just a single day. But it became another precious memory. I finally understand who my mom really was. I'll keep those 2 days close to my heart. Behind the door to my memories. With Mom. Forever. Ja, somit Another Code Cast haben wir am Ende noch. Okay. Wie gesagt, mega geile Games. Beide Teile. Wir haben beide Teile in der Recollection hiermit komplett als Let's Play fertig. Ashley, Mizuki, Robin, sehen wir hier auch nochmal. Oh, mega schöner Abspann auf jeden Fall. Ja, wenn ihr den ersten Teil nicht gesehen habt, schaut dort ins Let's Play. Den haben wir ja auch Let's Play. Hier auf Princess nochmal. Janet und Tommy. Ja, wir schauen uns natürlich den Abspann bis zum Ende noch an. Und ich würde sagen, ich bedanke mich hiermit natürlich an alle, die reingeschaut haben auf Twitch und natürlich auf YouTube. Vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt und
Ja, ich muss sagen, die Games, wie gesagt, ich habe es ja eben schon mehrmals erwähnt, mega geil. Teil 1, doppelte Erinnerung haben wir durch in der Wii Collection. Und jetzt auch die Suche nach der verborgenen Erinnerung in der Wii Collection auf der Switch. Das heißt, 2 wunderschöne Let's Plays sind hiermit zu 100% komplett beendet auf meinem Kanal. Eigentlich schade, weil die Games mega cool sind, ne? Hier übrigens nochmal der Bill aus dem ersten Teil, ja. Und der Dee aus dem ersten Teil. Beim ersten Teil gab es ja gar keinen Abspann, ne? Wie wir gesehen hatten. Trotzdem habe ich daraus jetzt 2 Let's Plays gemacht. Ich denke, das passt auf jeden Fall. Der Witcher. Ich muss sagen, die Artworks hier am Ende sehen mega schön aus. Die Zeichnung, oder? Auch der Song hört sich auch mega cool an. Auch sehr schick, das Bild. Bin ja mal gespannt, ob da wirklich ein 3. Teil irgendwann mal kommt. Bob's Foot Hut. Auch sehr cool, wo wir die Burger in den Parts gegessen haben. Die Erinnerung an den einen Part, wo wir die Hamburger so gegessen haben. Mega cool. Na, hier unser Special Agent. Der eigentlich der Doktor war da, ne? Und von vorhin das Grab. Das sieht auch sehr lustig aus. Okay. Ich muss auch sagen, der Artstyle von beiden Teilen hat mir sehr gut gefallen. Also der Grafikstyle, so nennt man da, glaube ich, Cell Shading irgendwie so, ne? Mega cool. Okay, was kommt noch? Okay, die Credits. Ja, und hier in der Recollection, wie wir wissen, gibt es nur ab jetzt die Credits. Man muss ja erst den ersten Teil durchspielen, damit man den zweiten spielen kann. Ja, dann haben wir so gesehen dann den zweiten Let's Play. Und jetzt sehen wir eigentlich erst den richtigen Abspann. Vielen Dank nochmal an Nintendo für diese Recollection. Ja, ich bedanke mich natürlich, wie gesagt, an alle, die reingeschaut haben, auf Twitch und auf YouTube. Dieses Let's Play ist hiermit auf jeden Fall auch beendet. Mega Highlight, muss ich sagen dazu. Ich bin immer noch fasziniert von beiden Teilen. Ich würde sagen, den Abspann lassen wir noch kurz laufen, dann sehen wir nämlich, was noch kommt. Und ja, danach werden wir diesen Part beenden. Und das Let's Play natürlich auch, was eigentlich immer noch schade ist, wie ich ja schon eben sagte. Ich finde es mega, mega schade, weil, wie gesagt, die Games sind mega cool. Und haben auch richtig Spaß gemacht. Wow, da haben wir heute wirklich viel geschafft, sehe ich gerade. Ja, aber wie gesagt, wenn ihr den ersten Teil Doppelte Erinnerung nicht gesehen haben solltet, schaut auf jeden Fall dort auch ins Let's Play rein. Wir haben beide Teile durch. Also komplett durch. Die Frage ist so mit dem Origami. Also ich bin da jetzt nicht mehr ins Haus reingekommen. Ich hätte jetzt auch keine Ahnung, wie man da nochmal reinkommt. Kann man den nur holen, wenn man in dieser eine Szene
Ich weiß nicht mehr, welcher Part das war. Da waren wir in dem einen Part, waren wir ganz kurz in diesem Haus drin bei Elizabeth. Aber ich hatte alles abgesucht, außer ihr Zimmer. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Schade natürlich, weil somit fehlt jetzt ein Origami. Ne? Im ersten hatten wir alle 14 Origami gefunden. Hier halt nur das eine, okay. Das ist natürlich schade, aber ich weiß nicht, ob man da überhaupt noch mal wieder reinkommt. Wir haben es ja eben versucht. Das Tor ist zu bei dem Haus, was eigentlich schade ist. Hier sogar noch Mario Club ist auch noch mit drin. Sehr schön. Special Thanks. Ja, schade mit dem Origami, wie gesagt. Und man hätte natürlich jetzt auch noch mit den anderen Bewohnern sprechen können, sich noch verabschieden können von einigen anderen, aber ich dachte mir, wir gehen durch. Von ein paar haben wir uns auch verabschiedet, weil sonst wäre auch der letzte Part hier zu lange geworden. Zumindest die komplette Story haben wir im ersten und zweiten Teil durch. Den ersten, wie gesagt, sogar mit komplett allen 14 Origami. Hier fehlt leider ein Origami, aber es ist auch nicht so schlimm. Hauptsache Story, alles drum und dran haben wir. Immer noch schade, dass das Let's Play hiermit, wie gesagt, endet, ne? Ich weiß aber am Abspann am Ende noch irgendwas Besonderes kommt, aber ich lasse es ja bei jedem Let's Play immer durchlaufen. Allgemein bei jedem Game. Selbst wenn ich es privat zocke, schaue ich mir alles immer zu 100% an eigentlich. Gut, schauen wir mal. Kann man dann nochmal speichern? Hier übrigens auch sehr cool, mit Gitarre dann. Ashley mit Gitarre. Ja, somit sie Anne. Das Ende. Aber kann man noch extra nochmal speichern? Nee, oder? Unterwegs? Nee. Ja, das heißt, wir haben es durchgespielt. Wie gesagt, das Let's Play ist zu Ende. Ich bedanke mich nochmal bei allen, die reingeschaut haben auf Twitch und auf YouTube natürlich. Wir machen demnächst natürlich mit Golden Sun auf der Nintendo Switch weiter. In der Game Boy Advance Software und natürlich mit vielen, vielen weiteren Spielen. Ja, das heißt, die Another Code Recollection, beide Teile haben wir hiermit fertig, wie gesagt. Das heißt, ja, bis zum nächsten Mal. Das war wieder euer Nobeldecker 86. Ciao.